Alan Wells, the Scot with the fastest time in Europe so far this year, is in the second semi-final, and in the first, two of his great rivals for the title, Bortsov of Russia, a double Olympic sprint gold medalist, and Menier of Italy. 4 to qualify. Commentators are David Coleman and Ron Pickle. Petrov on the far side in white with green shorts. Fast starter, but next to him Ignatyenko of the Soviet Union. Now Bortsov beginning to make it. Menier pulling away. Menier of Italy having a great run. Looking around, it's very gentle. Menier gets there, Petrov gets there, Ignatyenko gets there. And Bortsov is the fourth one, we think, to qualify. But no doubt about the winner. A clear one for Menier in 10.26. The Russian in lane 2, Ignatyenko, got a great start. But Menier seemed to be just casually strolling this one and only switches on over the last 40 metres or so. He breaks clear, gets well away, and then on the inside lanes there's Petrov and Ignatyenko and Bortsov battling away with Voronin of Poland for the fourth place. Walking thoughtfully back, he's got a very tough race here. Eugen Rey, the great East German, in lane 1. Kolesnikov, the European indoor champion from Russia, in lane 2. Zaric of Yugoslavia, lane 3. Arami of France, lane 4. Alan Wells, fascinating the cameraman there with no blocks, in lane 5. Kefalis of Greece in lane 6. Dunecki of Poland in lane 7. And Grazioli, Italy, in lane 8. In the first round, Wells of these semi-finalists was the third fastest. Eugen Rey was the fastest man on the far side. And Wells got a good one, Rey did too, and Kolesnikov as well. And little Russian Kolesnikov with Rey on the far side of Wells. 24 qualified, Dunecki of Poland on their side. And they come down, Rey leads. Rey wins, second was Wells, third Dunecki, and 4 Kolesnikov. Those 4 go through into the final later this afternoon. The time 10.3, not as fast as Menier. That's Eugen Rey, bulldozing his way down the track on the inside. He really is tremendously powerful. Little Kolesnikov, one of the fastest starters in the world alongside him. Wells driving for the tape late. Rey really lost his balance there. And Dunecki's there with Wells, and may just have started it from Wells. That doesn't matter. They qualify, and so does Kolesnikov. We're just waiting now for them to go to their blocks for that final. Just let me remind you, if you've just switched on, that we're covering the second days of events in the European Athletics Championships in Prague, and one of the plums still to come. Coe and Steve Ovett in the semi-final of the 800 metres. Well, we're now ready to go to Prague. There they are, getting ready for that 100 metres final to decide who is the fastest man in Europe. Let's go live to the stadium and our commentators there. Drawn in lane number 1, Ignatyenko of Russia. Practically unknown outside Russia, but impressive here. Then Kolesnikov of Russia, the European indoor champion. Alan Wells of Scotland and Great Britain in lane number 3. Petrov of Bulgaria, Olympic finalist in lane 4. The great Valery Bortsov, champion since 1969, again in 71 and 74 from Russia. He's in lane 5. Then Eugen Rey of East Germany in lane 6. Menier of Italy, the favourite, who's most impressive all the way through in lane number 7. And Dunecki, the recent find, in fact, the find of the championships from Poland. He's got better and better here. And he and Alan Wells look to have a battle on for the bronze because they're equal third fastest. The fastest man all the way through has been the man in lane 7, Pietro Menier of Italy. And the second fastest, drawn next to him, Eugen Rey. In spite of the rain, the stadium about 3/4 full. It really has been pouring down with rain most of the day. What a month Alan Wells has had, though, coming from nothing at all. First of all, in the Commonwealth Games, he met the Olympic 100-metre champion, Hasely Crawford. Then he met the Olympic 200-metre champion, Don Quarry. Since then, he met the fastest man in the world last year, Leonard of Cuba. And here he is now against Bortsov and the rest of the Europeans. But Bortsov doesn't appear to be the danger on current form. Still, he's a great waiter and saver and usually produces his best in the final. The European 100 metres final. 3 Russians in the final. Away they go, and Wells got a beauty, he got a really good start. But also going well is Menier and Eugen Rey. And Wells going well on the far side, but this is going to be very, very close indeed. It's very close, but Menier wins, Eugen Rey, and in the photograph, Ignatyenko on the far side. Menier, the fastest man all the way through. He really is the most fluid mover. He's looked dominant since the championship started, and now he takes the gold medal. What a contrast with the sheer power, the rawness of Eugen Rey, who finished second, the East German. It looks as the man in lane 1 got third place, Ignatyenko, but it's very, very close with Alan Wells, I think, about 5th. Wells got a beautiful start there, but he's really been under tremendous pressure, way beyond his experience in the past month, and I think the mental torture is telling.
Wells was right with them there. Minea was not too well away in lane 7. Eugen Rey in lane 6 in the blue vest of East Germany with a white trimming. He's leading at this stage. On the far side, the new Russian Ignatchenko is going well. Wells is right there. But from here on, Minea with this lovely floating action he's got. He's a real floating sprinter, not a power man. He comes home in front. The clear winner in second place, Eugen Rey, and I think it was right in third. The Russian at the top, Ignatchenko. Fourth is Petrov, and fifth, on the near side, Junecki possibly in a photo with Alan Wells for 5th and 6th places. The signal shows that Minea knows he's finished number 1, and he really has looked the number 1 sprinter since the championship started. Che appare un personaggio un po' picaresco con I pantaloni della tuta portati disinvoltamente. Ora attende tutti gli altri. Minea gareggia in terza corsia. Alle Olimpiadi Minea fu quarto, ricorderete. Mimořádné technické hlášení. Alle spalle di Donald Quarry, di Hampton, Quarry giamaicano, Hampton statunitense, Evans statunitense. Primato europeo di Ventinetti, di Borsot, che abbiamo ricordato lo ottenne nel 72 vincendo la finale di Monaco. Purtroppo le condizioni meteorologiche non sono ideali, la serata è molto fredda, umida. Minea ottenne il 20-11 che è il suo miglior risultato nel luglio dello scorso anno a Milano. Minea vuole centrare il doppio obiettivo dei 100 e 200 metri, ha portato a termine l'impresa dei 100 che era la più impegnativa e difficile, la più aleatoria. Sui 200 metri, come abbiamo già abbondantemente detto, il suo compito dovrebbe risultare più agevole. Minea doppia anche il successo, se lo concluderà tra poco qui a Praga, doppia il successo dei campionati di Roma. Ed ecco, seguiamo questa nuova impresa del Barlettano, da seguire Pietro Minea in terza corsia. Ripetiamo in prima corsia il polacco Tunecki, poi lo svizzero Musser in seconda, in terza Pietro Minea, in quarta il francese Barret, poi in quinta il tedesco dell'Est Prenzler, in sesta il bulgaro Ivanov, quindi il sovietico Aksinin e il polacco Linerski. Ecco Minea pronto sui blocchi, valido l'avvio, parte la finale dei 200 metri, Pietro Minea eccellente, deve recuperare un po' di terreno nei confronti del tedesco Prenzler, poi si distende Minea, una superiorità schiacciante, incredibile, è superba la sua prova, la sua vittoria, superba la sua vittoria con il tempo di 20 e 15 a confortare quindi la sua vittoria. C'è anche il cronometraggio elettrico e avrete notato la schiacciante supremazia, la superba falcata che ha espresso sul rettilineo d'arrivo. Sulla curva si era presentato leggermente in ritardo nei confronti di Prenzler, ma vedete che poi si distende in un'azione correttissima e straordinariamente efficace. Ecco il momento in cui raggiunge il tedesco dell'Est, ha un leggerissimo sbandamento, poi mette in moto le sue leve prodigiose e con un'azione corretta, armoniosa, infligge un distacco di 3 metri, 4 metri abbondanti al secondo arrivato che è il tedesco Prenzl. Poi c'è Musser, lo svizzero Musser, probabilmente terzo, e questa è una eccellente sorpresa. È la terza medaglia d'oro per la formazione azzurra, un successo incredibile che va ad appaiare quello di Bruxelles e di Budapest. Technické provedení nízkého startu má jediný účel
dosažení maximálního zrychlení v co nejkratším čase. Velmi důležitým činitelem je i startovní reakce, která může ovlivnit a někdy, jak se na několika příkladech ukázalo, i rozhodnout o výsledku závodu. Start Velze, první zleva bez bloků, byl příčinou, že chybné starty nemohly být posuzovány měřením reakční doby. Menea Ignatěnko. Start Petrova a Kolesníkova. Semifinále. Od druhé dráhy Ignatěnko, Menea, Borzov. Druhé semifinále Raj. Kolesníkov, Vels, při startu finálového závodu. Od druhé dráhy Kondratěvová, Terhefová a Gérová. Páté a šesté dráze Šerpová a Lenemanová. Semifinále Gérová, Rosetová, Heglundová. Godárová a Maslakovová. Start finálového závodu Kondratěvová a Heglundová. Postavení bloků a startovní poloha jsou ovlivněny antropometrickými poměry a úrovní dynamické síly závodníka. Při startu působí atlet akčními silami svalů na oporu. Stejně velké reakční síly, respektive jejich vektorový součet a tíhová síla G, se skládají ve výslednici, která způsobuje dopřední pohyb těla, respektive jeho těžiště. Na schematickém znázornění působících sil je vektor Fs, Fz, vlastní zrychlující síla svalů dolních končetin. Po startu je běžec v labilní poloze. Dynamickou rovnováhu zajišťují následné silové impulzy vyvolané odrazy dolních končetin. Běžec vybíhá takzvaným šlapavým způsobem běhu. Charakteristickým znakem je dokrok za těžnicí. Tělo je značně nakloněno vpřed a postupně se vzpřimuje, což lze sledovat na rostoucím úhlu odrazu. Doby oporových fází se postupně zkracují, průměrně z 210 na 140 milisekund. Současně se mění frekvence a narůstá délka kroku. Mezi 5. až 7. krokem se prodlužuje jeho délka v průměru na 150 až 180 % délky prvého kroku. Dochází ke značnému energetickému výdaji vzhledem k maximální a prakticky nepřetržité činnosti hlavních svalových skupin zapojených při tomto způsobu běhu. Snaha o dosažení maximální rychlosti v co nejkratším čase umožňuje i co nejrychlejší přechod do švihového způsobu běhu. Učebnicovou startovní polohu demonstruje Ličnerský. Heglundová. Gérová. Start finálového závodu. Hamanová ve čtvrté dráze běží zhruba 40 cm od okraje své dráhy. Ivanovová v prvé dráze dokonce až v jejím středu. Prodlužují si tak celkovou délku tratě o 1 až 2 metry. V zatáčce působí na běžce odstředivá síla, která může být příčinou ztráty rovnováhy. Závodníci tomu čelí vhodným nakloněním, aby výslednice tíhové a odstředivé síly procházela plochou opory. Zaujímají dynamicky rovnovážnou polohu odpovídající rychlosti běhu a poloměru křivosti zatáčky. Vzhledem k různým poloměrům jednotlivých drah by měl mít běžec největší náklon v prvé dráze, v dalších drahách by se mělo naklonění postupně zmenšovat. Švihový způsob běhu demonstruje Raj. Dokrok před těžnicí je proveden tak, aby dráha těžiště do vertikály byla minimální. Uvolněné složení berce,
stehna se překrývají. Ostrý odrazový úhel okolo 60 stupňů. Ostrý úhel v kolenním kloubu švihové končetiny. Aktivní práce horních končetin. Snahu o uvolněnost charakterizuje pohyb paží a švihové dolní končetiny. Dvojitá práce kotníků odrazové nohy. Běh je prováděn se snahou o optimální délku a frekvenci kroku. Součin těchto veličin vyjadřuje rychlost běhu. Semifinálový závod od prvé dráhy Petrov, Ignatěnko, Menea, Borzov. V semifinále běhu žen na 200 metrů postupují Gérová, Maslakovová, Hamanová a Ivanovová.